This is the last edition of this digestive system, that is in biology, part 3. So today we'll talk about problems associated with the digestive system. Many problems associated with the digestive system. At the end of the chapter, I'll send you PDF data where we had a certain essay related to this unit. So without wasting much of your time, let us dive in. So we have the first problem as diarrhea. Diarrhea wamenisitidziwa ndi kutsegula mimba, that is diarrhea. So it is caused by germs like bacteria and virus which irritate the lining of the alimentary canal. In short, kusegula kwa mimba kwa munthu kumabwera chifukwa cha ma germs kapena tizirombo toyambitsa matenda timene ma bacteria komanso ma virus. Ndi timeneti akunena kuti chimene timachita mtunda kuti digestive system yachitika. Now what remains ndi zonena kuti the feces which are chichewa chomveka ku bibi imene timapezeka onena kuti ndi imene timakataya ku toilet. So that thing zikakhala kuti zikudusa in form of stool in the large intestines, pamene kuonena kuti zinthu zija chifukwa zimakhala zaphalaphala tikamadya feyo ma large intestines ajamene kuti azipanga absorb some water ndikoneti. As a result pamapezeka kuonena kuti mwina ma large intestines ajakaniko panga absorb some water. As a result zinthu zija zimabwerabe in form of water. Ndi pakakhonena kuti ma lining a large intestines akwefuka, they've been irritated kapena atupa, chimene chimachitika ndikunena kuti zimapangisa kuti they should produce a lot of mucus. So those mucus leads to contraction which whip the contents along the alimentary canal faster. Ma contractions ndi kufinyika kwa amene anasegulapo mimba amadziwa bwino mmene zimakhalira kapita toilet. Mimba amwe imakhala ngati kufinyafinya mwachangu cha mphamvu kwambiri. So those contractions zimapangitsa kunena kuti akuluakulu aja nawonso adzituluka ndi speed pena ndithu zimathofika pomakhala ngati chimpope fa mpope uchitira pressure mucha, because pamakhala pali a contraction of those linings of the alimentary canal, or we can say the large intestines. So diarrhea has got the following signs and symptoms. We have dehydration, that is a reduction of water, fever, vomiting, waterless stool, related into madzimadzi, blood in the stool. Sometimes mapezeka kuti munthu ukuchita chimbuzi yophatikana ndi magazi. So these are signs and symptoms of diarrhea. Then we have how to prevent it, or treatment of diarrhea. So diarrhea can be treated by replacement of fluid through taking oral rehydration salts, ORS, kujiwa timati thanzi ORS. So ORS uja amachidwa oral rehydration salts, that's ORS, and antibiotics, for example tetracycline and doxycycline. So we have tetracycline and doxycycline, and awawa ni mankhwala amene timatha kugwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi kutsegula mimba. So this is how you treat diarrhea. Let's proceed. Then we have constipation. So constipation is a condition whereby an individual passes too hard a stool. It is opposite to diarrhea. So it is caused by inadequate of water in the body, stress and anxiety, and inadequate leakages. Now when we are talking about constipation, somehow timati kutsimbidwa kapena kuti pamene munthu umapezeka kuti upita toilet kuja, but bibi imene munthu ukutulusa yolimba kwambiri, penanso kumawawa kumene ukagwera toilet ikakhala yokumba mairo ukamveka chindidi ngati magwesera chimwala mmene munthu titi, that is constipation. So constipation is caused by inadequate water in the body. That is why the thing is very hard, because it means that there is no
sufficient water in that thing. And of course, stress can cause some abnormalities in the body and inadequate laffages zokuja zamasamba kapena fruits. That is why amene tikamaja pazikhala tizipatso timene timathandizira kuti zinthu zigayike bwino mthupi. That is constipation. Treatment of constipation: drinking enough water, eating food with high laffages, for example fruits and vegetables, physical exercise, that is to reduce stress, right? So this is how you can treat constipation. Then we have ulcers. This is very common, ulcers. So this is a condition whereby alimentary canal develops some painful wounds, mabala. So its causes include overproduction of acid. Remember mwathumu makhala hydrochloric acid, stress, mthuso amene usweka mitima choncho ndi ulcers ndiketekete, spicy foods and excessive use of strong painkiller drugs zimene zimapangisanso ulcers. Now how we can treat ulcers: eating food with less acids. Acids timapeza kwambiri muzakudya zimene zimapezeka ndi gas. For example, drinks like Coca-Cola makhala acid imene mucha, ina Fanta mulika acid imene mucha, ndi akina yonse boa, akina floze, mandimu makhala acid imene mucha. So eating food with less acids. 2, taking anti-acid drugs. They are drugs that reduces acid in the body or that neutralize acid in the body. Managing emotional stress, also taking appropriate antibiotics. This is how we can handle or treat ulcers. Then we have indigestion. So it's a condition whereby eaten food takes long time to be digested, thereby making abdomen to be overfull. So it is caused by eating food with too much fats. Pali nthawi zina munthu wapezeka wadya chimimba chikungoti gwa ndithu kudabo kuti mino ambiri okhala chimimba basi kungoti gwa osamapha kozi munthu ukadya umembeza kuti mimba idekhe no ikhale bwinobwino. So that is indigestion, whereby food ija makhoti yatenga nthawi yambiri kuti isanapangidwe digested. For that reason you still feel that fullness in the stomach. So cause yaikulu ndi too much fats. Treatment: physical exercise, use of antacids, also eating food with low fats. That is how you can treat indigestion. Then we have the last one. We have appendicitis, coming from appendix. So appendix is one of the parts of kamakhala mbali chakuma large intestines ndikenakache. So I've included the diagram kamene we can see appendix. So from appendix we have appendicitis, which is an infection as well in the that affects the digestive system. So appendicitis is a condition whereby the appendix become infected and filled with fluid that it may burst. So you have to see that it may burst. It means kajinthuka kama khangati kachubu. So because it is more like a tube, imakhoti pali kuthekera kuti katha kuphulika, that is that it may burst. So it is caused by bacterial infections and accumulation of materials such as sand in the appendix. So let us see this diagram. So you can see that this is small intestines and these are large intestines. Large intestines kumusu alemba kuti appendix kakuoneka ngati kachikodolero aka kakitala kenaka chiko tobanyira mfuti kacha. This is an appendix. So kamene kakuti kadzadza ka appendix kuti muli zinthu tina tosiyana akuti kamatha kuphulika kapena kamakhala na kuti kakutulusa maulu ena osakhala bwino. So treatment of appendicitis is 1, remove of appendix through operation. Ndikuti kuchiza kwake nthenda imene choyamba kangoiyo tsako basi pamakhala kuti palibenso treatment ina kukakadula kamene kothe kachoke. 2, taking appropriate antibiotic at early stage. Antibiotic amakhala mankhwala amene amapha bacteria, for example amoxicillin, bactrim. Mankhwala ngati amenachi kuwamwa nthawi yabwino zisanafike povuta kuti nthenda yakulitsitsa. That is one of the ways of treating this infection. So
we are going to stop there, and I think we are done with this part, digestive system. Thank you very much for being there. Ask questions. You have to wait because I'll send you to group ya WhatsApp. I'll send a paper la last year la manebo kuli essay imene imakhuza na ndizi izi, so tiwene kati yankhe mawa tikakumana tizachonge. Thank you very much for being there.